Akkam jirtu maatii keenya maatii abaaboo barnootaa. Egaan har'aan nagaa akkuma beekamu kan waliin ilaallu waa'ee electrochemistry. Egaan qabiyyeen kun qabiyyee bal'aa bareedaadha. Ammallee chemistry keessatti waan hafuu hin dandeenyedha. Kanaafuu mee tolchaatiin hubadhaa. Anis haga danda'amaa ta'e isinin hubachiisa. Isinis qalbii keessan as deebisaa. Yeroo gabaabaa keessatti waan hedduu isin hubachiisa jettee yaada. Warroonni immoo haaraa taatan subscribe godhuun dagatinaa, viidiyoo like godhuudhaan daawwachuu jalqabaa isin jechuu barbaada. Egaan barumsa keenya jalqabnee jirra jechuudha. Electrochemistry jechuun maal jechuudha? Kanaan dura dhageessanii beektu barsiisaa irraa kilaasii baratanii jirtanii maal jettanii barattan? Inni hoo akkam? Mee ilaallu. Electrochemistry is a field of chemistry that deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. Akkami? Darada kana baratamu akka biraa baratan. Commenti irra kaa'ime. Electrochemistry hariiroo electrical energy fi chemical energy jidduu jiru qo'achuuf gargaara jettanii yoo daree baratan sirriidha. Akkan. Egaan the device that convert chemical energy to electrical energy or electrical energy to chemical energy are called electrochemical cells. Wanti chemical energy gar electrical energy yohaumu electrical energy gar chemical energy jijjiiru electrochemical cells ja'ama jechuudha. Dagatina electrochemical cells maal jechuudhaan jee meeshaa chemical energy gara electrical energy yookaan immoo electrical energy gara chemical energy jijjiiru electrochemical cells jennaan. Can be classified as electrolytic cells. Electrical energy to chemical energy and galvanic or voltaic cells. Chemical energy to electrical energy. Electrolytic cells bakka lama qoodama. Electrolytic cell fi galvanic or voltaic cell jedhamuudhaan bakka lamatti addaan qoonnaa jechuudha. Mee haa ilaallu. Fakkeenyaaf the cell we use in flashlight batteries, wristwatches, cameras and car batteries. Seelonni as keessa nuti fayyadamnu isa kam jala jira? Electrolysis haa ilaallu mee. Galvanism fi electrolysis jennee miti. Electrolysis maal jechuudha? Is a process in which electrical energy is used to produce chemical changes. Electrolysis kajennuun gaa inni kun electrical energy chemical electrolysis is a process in which electrical energy is used to produce chemical changes. Chemical change kana akka nuti oomishnu akka nuti qopheessinuuf electrical energy fayyadamee jechuudha electrolysis. This process is carried out in the electrochemical cell known as electrolytic or electrolysis cell. Processing kun yookaan adeemsi kun kan inni gaggeeffamu electrochemical celliin electrolytic jamuudhaan yookaan electrolysis jamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Electrodes kan jennu jira. Electrodes are a strip of metal or graphite that allow electrons to leave or enter the electrolysis. Electrodes kan jennuun meeshaa yookaan bakka waa lama anoodiif kaatoodiidha. Electrode kan jennuun anoodiidha kaatood we can say that jechuu dandeenya. Akka elektiroononni electrolysis akka isaan seenan yookaan akka isaan keessaa bahan maali kan ibsu electrodes jennaan jechuudha. They can be chemically active, directly take part in reaction. Isaan kun electrodes kan jennuun kun yeroo keemikaala keessatti walnyaata keemikaala keessatti aktiiviidha keessatti hirmaatan achi keessa qooda fudhatan jechuudha. Fakkeenyaaf zinkii fi maagneziyeem fudhachuu dandeenya. In order do not
inert electron ka jennuun kun do not directly take part in the chemical reaction, only serve to transfer electron. Inert electron and inert metal ka jennuun gaa inertiin warri ta'an kun electron transfer godha malee wal nyaaticha keemikaalaa keessatti hin hirmaatan. Garuu keemikaal keessatti maalidha? Sibiilonni jechuudha keemikaala keessatti aktiif ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf plaanetiyeemii fi giraafayitiin elektiroonii transfer godha malee wal nyaaticha keemikaala keessatti hin hirmaatan. Classified as anode elektiroononni bakka lama qoodama jenneetti irraa anodii fi kaatoodiidha. Okay, anode jechuun maal jechuudha? Anode in electrolysis anodiin yeroo hundaa electrolysis seelii keessatti positiveidha. Connected to the positive terminal of the source through which electron leaves the cell. Anode ka jennuun kun gaa karaa positive terminal seeliin itti hidhamu. Kunilleen elektiroononni akka isaan keessaa yaa'aniif yookaan gadhiisaniif. Kaatoodiin elektiroolaayitik seelii keessatti negatiiva yeroo hamu. Qormaata irratti amma anodiin elektiroolaayitis galvaniks kana maybii fiduu danda'a. Addaan baasuun eessa jira? Anodii fi kaatoodiin galvanikii fi elektiroolaayitis seelii keessatti gargari. Kanaafuu elektiroolaayitis keessatti anodiin positiividha, kaatoodiin immoo negatiividha. Kaatoodiin connected to the negative terminal of the source. Bakka negative terminal irratti hidhama kaatoodiin. Bakka elektirooniin keessa seenu jechuudha. Saraasanii seenu. During electrolysis, the ions of the electrolyte migrate to the electrodes of the opposite charge. Yeroo electrolysis yookaan wal nyaaticha keessatti ioniin electrolyte keessatti migrate godha yookaan ni godaana jechuudha. Gara chargii isaan faallaa jirtutti. Fakkeenyaaf cathode electrode reduction occurs. Cathodiin elektiroonota maalidhaa iddoo reductioniin itti uumamu jechuudha. Okay, has excess electron cation will discharge by gaining electrons. Elektiroonii gahaa argachuudhaan kaataween elektiroonii discharge ta'ee maal godhaa? Gain godhaa jechuudha. Anode electrode at which oxidation takes place. Kaatoodiin reductioniin iddootti uumamudha. Anodiin oxidationiin iddootti uumamudha. Qabaddaa. Kaatoodiin iddoo reductioniin itti uumamudha. Anodiin iddoo oxidationiin itti uumamudha. Anodii keessatti elektiroononni liif godhu gadhiisanii deemuu jechuudha. Loss godhaa jechuudha. Kaatoodiin ammoo elektiroonii gain godhu accept godhaa jechuudha. Attract anion. Anion are discharged by losing electron as the anode. Anodii keessatti elektiroononni loss godhaa jechuuf irraa gadhiisa. Loss gaafa isaan godhan elektiroononni gara kaatoodiitti godaanuu jechuudha. Okay, the reaction that takes place at each electrode is known as half-cell reaction. Wal nyaatiinsi keemikaalawaa tokkoon elektiroodota kaatoodii fi anodii jechuudha gidduutti uumamu yookaan fakkeenyaaf kaatoodii tokko keessatti yoo ta'e yookaan anodii qofa yoo ta'e half-cell reaction jennaan. Electrode is known as wal nyaatiinsi keemikaalaa. Each electron means if it is cathode, we can call it half-cell reaction. If it is also anode, we can also call it half-cell reaction. Oxidation half reaction occur as the anode and the reduction half takes place as the cathode. Akkuma jalqabatti ibsanii oxidation keessatti kan ta'u half reaction anode keessatti. Reduction half reaction cathode keessatti hin dagatina. The net reaction that takes place in the electrolytic cell is known as a cell reaction jenna. Bakka tokkotti anodota lamaan anodii positive fi negative or anodii fi kaatoodii bakka tokkotti maal jedha?
maal jennaani cell reaction jennaan yaamnaa jechuudha. This overall reaction is also referred to as an oxidation reduction reaction or redox reaction jenneet yaam. Bakka tokkotti wal nyaatisa kanagaa oxidation reduction reaction or redox reaction jenneet yaam dandeenya. Wal nyaatisa akkasiisan. So electrolysis is the decomposition of an electrolyte. Electrolysis diigamiinsa electrolyte is anodific cathode using electrolyte breakdown via electricity. Electrolysis of molten or fused electrolysis. When ionic solids melt, they dissociate into positive and negative ions that are free to move. Yeroo ayononni solidiin tokko gaafa isaan melt ta'an baqan jechuudha. They dissociate into positive and negative ions that are free to move. Garamitti ayonitti jijjiiramu positive fi negative akka isaan socho'aniif. To understand the chemical reactions that occur during electrolysis, consider hypothetical electrolyte mixture. Asii consider agonu. Fakkeenyaaf sibiila tokko gaafa isaan melt goone ayonitti diddiigama jenne. Ayonii ta'e elektiroonii tokko ofirraa kannaa jechuudha. During electrolysis, metal ion move towards the cathode, gain one electron each and become metal atom. Amma gaa sibiilonni amala elektiroonii irraa kannuu qaban jenne. As keessatti meetaalonni gaafa elektiroonii irraa kannan maal ta'uudhaaf elektiroonii qaban gaafa irraa kannan meetaalonni atomii ta'uudhaaf jecha ayonii ture gara atomiitti jijjiiramaa jechuudha. Non-metal ions move towards the anode. Meetaalonni gara kaatoodii deemanii non-meetaalonni immoo gara anodii deemu. Sababa elektiroonii tokko of fudhatanii atomii ta'uu jechuudha. Okay, nyaatis reduction tokko ilaallu. Oxidation reduction reaction tokko. Okay. Elementiin sibiilaa ta'e tokko gaafa elektiroonii ofirraa kanne atomii ta'a. Jalqaba ayonii ture oxidation half reaction jennaan anodii tokko qofa keessatti waan gifame jechuudha. Kaatoodiin yeroo hundaa elektiroonii ofirraa kanna jenne. Kan ofirraa kannu eenyu sibiila. Inni kun reduction half reactioniin achi keessatti uumama. Oxidation half reactioniin non-metal keessatti uumama jechuudha. Cell reaction ammoo ida'ama isaan lamaaniiti. Electrolysis illee gaafa gaggeeffamu sibiilotaa fi non-sibiilota non-metal kan jennu. Redox reaction or oxidation reduction reaction or redox reaction jenneet yaamnaa jechuudha. Currently flow. Currently maala kanaan jaajilu negative positive irraa gara negative haala kanaan okay cell haala kanaan electrolysis of fused electrolytes mixture kanaati makaa yookaan as keessatti akkuma agartan kana gaa waan akka burcuqqoo tana keessatti maal ta'e jira positive fi negative electron as keessa socho'u jechuudha. Then number of electrons gained by the cation equal with number of electrons lost by the anion. Lakkoofsa elektronota kaatayoonaan gain ta'e walqixa lakkoofsa elektronota aniyoonaan loss ta'eeti wajjin walqixa ta'aa jechuudha. A number of reactive metals lithium, sodium, magnesium and calcium are obtained by the electrolysis of the chlorides. Lakkoofsi meetaalota reactive ta'an kanneen akka lithiumii, sodiumii isaan kana yeroo hundaa kan isaan of keessaa qaban electrolysis chlorideeti jechuudha. Fakkeenyaaf electrolysis of molten fused sodium chloride fudhanname. Sodium chloridein
Gaafa meelti ta'e soodiyeemii fi kilooriin diddiigamu gara ayoon diddiigamaa jechuudha. Anode reactioniin anodiin eenyus keessa where oxidation half reaction is occur. So chlorine 1/2 electron gained. So 1 electron it become chlorine atom. Sodium ion ion sodium hunga electron tokko ofirraa kannee sodium atomii ta'e gaaf kan reduction half reactioniin asitti uumama oxidation half reactioniin jalqaba electronii qabu ture electronii ida turre jira fudhatee electronii gaafa fudhatu oxidationiin achitti uumamaa jechuudha. Okay. Cell reactioniin jechuun net reaction iddoo walitti qabama anodii fi kaatoodii kanaatti. Sodium ion plus chlorine ion electrolysis. In the presence of electrolysis, sodium plus chlorine Rox reaction is occur. Haala kanaanii fakkeenyaaf electrono roobaadhi haala kanaan jalqaba wajjin wal fakkaataadha. Gaafa meelti ion diigama anodii fi kaatoodii haala kanaan reduction oxidation of reactioniin kunoo akkuma agartan kana anodiin bromine electronii 2 ofirraa kannee gaaf kana oxidationiin asitti uume haala sanaan iddoo electrolysis jirutti kana fakkaata. Okay, summary compare wal biraa qabna fakkeenyaaf galvanic cell fi volcanic cells. Kan jalqabuun dura galvanic deebinee ilaallaa abshira mee wal bira qabeessa na agarsiisu. Galvanic cell jechuun the reduction reactions that takes place in these and these cells are spontaneous in nature. Spontaneous, okay? Electrolyte cell namo input of energy. Okay? Input of energy is required for the redox reaction to produce these cells. Reaction are non-spontaneous. Electrolyte non-spontaneous ida galvanic cell spontaneous ida jechuudha. Energy is required galvanic cell immoo galvanic cell keessatti immoo or voltaic cell ka jennu kana keessatti energy maalidha? Observe it, released as keessatti released ta'a jechuudha. Maalidha? Gadhiifamaa jechuudha galvanic cell kana keessatti. Electrolyte keessatti ammoo energy required ta'a ni fudhatama. Okay, in these electrochemical cells galvanic cell jechuudha. Electrochemical cell, the anode is negatively charged and the cathode is positively charged. Galvanic cell keessatti anodiin negative ida, cathode positive ida. In opposite of it, electrolytic cell, in the electrolyte cell, these cells feature positively charged anode and the negative charged is cathode. They are opposite in their electrode. Electrode isaanii keessatti maalidha? Galvanic cell anodiin negative ida, cathode positive ida. Electrolytic cell keessatti anodiin maalidha? Anodiin positive ida, negative ida, cathode positive, negatively charged. Cathode negative ida, anode ammoo positive ida jechuudha electrolytic cell keessatti. The electrons originate from the species that undergoes oxidation. Electrononni kan inni argamu species oxidation iddootti gaggeeffame sanitti. Inni kun ammoo electron originates from external source such as battery. Electrolyte cell keessatti electrononni kan irraa dhufan madda alaarraa fakkeenyaaf kanneen akka baatirii kanarraatti malee qaama isaanii kan
species dirqabaatan raamte jechuudha. Energy is released by spontaneous redox reaction is converted to electrical energy. Galvanic cell keessatti or voltaic cell jennu kana keessatti energy release ta maal gochuudhaaf wal nyaatisa keemikaalaa kana gara electrical energy jijjiiru galvanic cell. Electrical energy is used to drive non-spontaneous redox reaction. Electrical energy electrolytic cell electrolytic cell energy maalidha absorb or required ta'a jechuudha. Oxidation of reaction haala kanaanii fakkeenyaaf wise metal element so y ion plus electron. Oxidation of reaction it is opposite to each other. Walfaallaa jira jechuudha. Overall reaction isaanii ilaaltan haala kanaanii greater less than 0 dha. Less than 0 ta'a jechuudha. Overall reaction in electrolytic cell dha greater than 0 ta'a jechuudha. Okay. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya hamma xumuraatti nu wajjin akka turtan abdii guutuun qaba. Egaan turuu qofa osoo hin taane akka waa irraa hubattan abdii guutuun isinirraa qaba. Yeroo taanu mata duree biraatti nama walitti deebinutti nagaa yennaa tura. Hedduun isin kabaja. Hedduu isin jaaladha. Yoommoo chaanaalii kana subscribe godhu baatte hadaraa kee subscribe godhi aboo harkisirraan jedhu subscribe godhi. Rabbiin wallahi guddoo rabbi sitti haa kennu. Subscribe godhiti na cinaa dhaabbadhu na jajjabeessi. Yoo gaafii yaadaaf gaafii barumsa garraa baranne kana wajjin wal qabatu yoo yaadaaf gaafii qabaatte koomentiidhaan na gaafachuun dagatini nagaa yennaa tura amma xumuraatti isinin jaaladha.